Hello class, so it's me again, Engineer John Ray Pacturanan. So ang i-discuss na natin ay isang example related to the double integration method. So di ba last time maalala nyo na discuss na natin yung mga principles behind the double integration at the same time yung boundary conditions din. No? So yung previous video na discuss na rin natin yung elastic beam theory. So ngayon i-apply na natin yung ating mga previous discussions by solving several examples. And when I say several, this is just one of the several examples I am going to solve para nga sa double integration method. Kasi nga, I believe that if you want to master the topic, you must be exposed to several examples, no? So, ganun ako nun. So, yun yung aking philosophy sa engineering education. So, sige, tama na ng satsat. Simulan na natin, class, intindihin yung problem number 1 natin. So, according dito, the steel beam is loaded as shown below. The cross-section of the beam is 200 mm by 300 mm. Take note that the modulus of elasticity of the steel is 200 gigapascal. So, di ba, constant na yun na kapag bakal or steel, the modulus of elasticity is always 200 gigapascal. So, ayan yung dimension, rectangle siya, 200 by 300. So, ano ba yung mga tanong dito, class? So, according dito, the questions are letter A, what is the slope at B? So, balikan natin sa previous slide that yung B is 2 meters from point A. Yung pangalawang tanong, what is the deflection at B? Next, what is the slope at the left support? Next, what is the slope at the right support? Panglima, what is the maximum deflection of the beam? And pang-anim, determine the location of the maximum deflection from the left support. So, sige, punta tayo class sa ating OneNote. So, actually, I already pasted the slides and the questions mismo. So, this is the solution. Magsisimula palagi class sa paghahanap ng reactions. So, the computation for reaction, kayo na lang bahala niyan. Pero siguro, there is no doubt naman na 100 kilonewton yan kasi the overall span of the beam is 8 meter and it is loaded with 25 kilonewton per meter. So, simply 25 times 8 is 200. I-divide mo lang ng dalawa, tig 100 ang kada support. Okay? So, before ako mag-solve ng integration mismo class, kailangan muna natin class intindihin na according sa problem, the cross-section of the beam is 200 mm by 300 mm. At the same time, yung modulus of elasticity niya is 200 gigapascal. So, therefore, considering the cross-section of the beam, no? That is 200 by 300 class. So, ito yon. So, 200 mm and 300 mm. So, hanapin ko muna class yung moment of inertia niya. So, kung maalala nyo sa strength of materials o kaya sa statics, ang moment of inertia class ng rectangle is always BH cube over 12. And yes, it is understood class na kapag rectangle, ang unang binasa na 200 is the width of the rectangle and yung pangalawa is the height. Of always yun. Width times depth. So, tama ito class. Hindi man pwedeng pagbaliktarin na dapat ganyan ang interpretation nyo kapag ganyan yung binigay na dimension ng rectangle. So, therefore, sa case natin, that will be 200 tapos 300 cube all over 12. Okay? So, sige. Ilan siya class? So, 200 times 300 cube over 12. Ang sagot natin is 450 times 10 to the 6 mm to the 4th. So, after nun, di ba, kung maalala nyo, binigyan tayo ng modulus of elasticity na 200 gigapascal or simply 200,000 megapascal. But take note, ang unit na megapascal, di ba, ang unit nun ay Newton per mm squared. So, kailangan ko class mahanap yung ating flexural rigidity na EI before ako mag-proceed nga sa computation. So, simply, ang gagawin lang naman natin dito class is to take the product of the modulus of elasticity and the moment of inertia. So, nilalagay ko yung dimensions class para hindi nakakalito. So, at the same time, 450 times 10 to the 6 mm to the 4th. So, ang mangyayari class, kung titingnan nyo to, naka mm squared tapos mm to the 4th, di ba dapat maging Newton mm squared to? So, that is equal to, pag kinompute mo siya class, so, 200,000 tapos 450, 10 to the 6, ang lalabas is 9 times 10 to the 13 Newton mm squared, sorry.
So, Newton mm squared. However, ang unit kasi natin dito for forces, kung titingnan nyo, lahat sila naka-kilonewton and for the dimensions class, lahat sila naka-meter. So, dapat i-convert natin yan. So, in that case, madali lang naman yan. 1 kilonewton is simply 1,000 newton. At the same time, 1 meter is to 1,000 mm. And i-square mo to para nga magkaroon ng makancel yung mm squared. So, in that case, ang magiging sagot natin, so times 1 over 1,000. On the other hand, another 1 over 1,000 class na naka-squared. So, ang sagot natin ay 90,000. So, ang magiging unit na nito ay kilonewton meter squared. So, ito na class yung flexural rigidity ng beam natin. Kasi class given siya, no? So, hanapin muna natin para madali. Shortcut lang, no? Tip lang kung shortcut, no? Ang 1 kilonewton meter squared class is always equal to 1 times 10 to the 9 newton mm squared. So, ang gusto ko ditong i-point out, kung gusto mo class, mahanap yung EI na diretso lang. So, halimbawa, 9 times 10 to the 13. Pwede mo naman to class i-divide ng 1 times 10 to the 9. Pwede yun class, idiretso mo na lang. Kasi nga, ito yung conversion factor niya. So, halimbawa, 9 times 10 to the 13 divided by 1 times 10 to the 9. Ang sagot pa rin natin ay 90,000 kilonewton meter squared. So, ito yun. Pero, either of the two class ang gamitin mo, parehas din naman ang mahanap mong flexural rigidity. So, nagkataon kasi class for this problem, given yung section and given yung modulus of elasticity. So, hanapin na natin yung flexural rigidity. So, yun. Hindi pa tayo nag-start class ng analysis, naghanap pa lang tayo ng EI. Pero usually sa mga problems, given naman na siya. So, okay? Para masimulan na natin yung double integration method, kailangan muna natin class mahanap yung moment function. 'Di ba no? So, kailangan muna natin i-establish yung ating moment function. So, paano yun class? So, tingnan mo na lang yung beam. Actually, naglagay na ako dito ng cutting plane o cutting line. Tapos, syempre, always choose the left part, no? Kung maalala nyo sa shear and moment function natin, class, doon sa last discussion natin sa chapter 4. So, yun na gagawin natin. De-derive lang natin yung shear and moment function ng beam dito. So, in that case, hatiin natin siya. Pero, class, hindi pala kasama yung shear function. Moment function lang. Okay? Tapos, nandito yung support. Then, yung distance nga is x, di ba? Then, yung ating ay 25 kilonewton. So, lagay natin. So, ito class, yung ating beam. So, 25 kilonewton per meter. Might as well yung ating reaction na 100 kilonewton. So, tawagin ko yung point of cut as point x. Di ba? Tawagin natin yun as point x. And maglagay tayo ng moment. Always observe the positive convention for the moment at x. Okay, wait lang. Sorry, don't know. So, always observe the convention for m of x. So, therefore, ang gawin na lang natin dito is of course summation moment at x equals 0. Clockwise moment equals counterclockwise. So, ang magka-clockwise dito is yung 100 kilonewton with a moment arm of x. And that is equal to, yung 25 kilonewton per meter natin is 25x. And ang moment arm niya ay x over 2 plus moment of x, di ba? So, ayun class yung mangyayari. Kasi, yung moment function natin is counterclockwise. So, therefore, ang moment at x natin is equal to 100x minus 25 over 2 x squared. So, meron ka na class moment function. Then, after mong ma-derive tong moment function, ang next na gagawin natin class is ipe-perform na natin yung ating double integration method. So, DIM nga ang initial ko dyan. So, perform DIM. So, yung unang mangyayari is of course, meron tayo class EI y double prime. And ano nga yung EI y double prime? That is simply equal to the moment function class. So, therefore, that is 100x
minus 25 over 2x squared. So, itong moment function natin na EIY double prime is i-integrate nga natin ng dalawang beses. So, for the first integration, ang magiging symbol ay EIY prime. 'Di ba? So, ayan siya. And yun, from the last discussion, na-discuss na natin class kung paano i-integrate ito. Malamang x, originally ang exponent niya ay 1, kaya magiging x squared. And ire-reciprocal mo lang siya ng 2. Minus 25 over 2. This time, magiging x supposed to be to ang exponent. So, 2 plus 1, x cubed over 3. So, kumpleto na ba class? Alam mong hindi pa. Kasi syempre, kailangan nyong ilagay yung unang arbitrary constant of integration na C1. Okay, so kailangan natin i-place yung C1. So, pag sinimplify natin to, this will be equal to 50x squared minus 25 over 6 x cubed plus C1. So, ayan class, meron na tayong EIY prime. So, next tayo, for the second integration, syempre, EIY na lang, di ba? So, itong na-simplify natin is i-integrate mo ulit ito. So, in that case, ang mangyayari, that will be equal to 50. And yung x squared class, magiging x cubed over 3. Diba? Itong x squared ay magiging x cubed over 3 minus yung 25 over 6. Yung x cubed natin na ito, no, magiging x to the fourth na siya class. So, that is x fourth over 4. Then, next tayo, yung C1 class, since constant siya, pag in-integrate mo yan, dapat magkaroon na yan ng variable. Kaya magiging C1x. I hope no hindi kayo nalilito. Yung C1, since dati siyang constant sa unang integration, magkakaroon na siya ng variable ngayon. And of course, plus C2. So, wag natin kalimutan, may C2 na tayong i-consider. Kasi nga, that is the second integration. So, pag sinimplify natin to, this will be 50 over 3 x cubed minus 25 over 24 x to the fourth plus C1x plus C2. So, ito na class, na-perform na natin yung double integration method. So, ang next goal mo dito is of course, kailangan natin mahanap yung arbitrary constants na C1 and C2. So, paano? Of course, by utilizing class the boundary conditions. So, kung maalala nyo sa discussion natin, since meron tayo class dalawang arbitrary constants, kailangan natin ng dalawang boundary conditions. And usually nga, ang boundary conditions nahahanap natin sa supports. So, be case in point, yung point A natin, this is a boundary condition, ganun din yung point C. So, ang next step, after performing the DIM, so of course, use the boundary conditions to solve for C1 and C2. So, paano yon? Katulad nga dito, based sa rule natin, class, paano natin nasasabi yung boundary condition? So, sabi natin, no, the deflection of the beam at the location of simple support is 0. So, kung nasaan yung simple support, automatic y equals 0. Eh, dito class sa beam natin, dalawang simple supports, yung hinge sa point A, ang representation natin yan, yung x niya equals 0. So, di ba ang x natin is always the distance from the left end. So, kung maalala nyo sa shear and moment function. And sa point C, ang x niya is equal to 8. I hope no clear yon. So, therefore, ang ating mga boundary conditions class dalawa at x equals 0, y equals 0, and at x equals 8, y equals 0. So, para hindi kayo nalilito, ito yung point A, tapos ito yung point C. Kasi nga, di ba, common sense naman, wala namang deflection sa support in the first place. So, kung ang x is 0, which is the point A, dapat ang deflection ay 0. And kung yung ating point is nasa point C, therefore, the deflection din ay 0. So, ayan siya. So, ito yung representation niya. And paano natin to gagamitin, class, para mahanap yung C1 and C2? Of course, isa-substitute nyo lang naman yung x and y. So, halimbawa, dito sa EIY, no, sa EIY, pag sinubstitute nyo, class, yung value ng x na 0, and yung value ng y na 0, mahanap nyo yung C sub 2. So, di ba? Gamitin natin yon, no? So, ito yung ating dalawang boundary equations. Use boundary condition 1. So, substitute natin siya, class. Since y siya, gamitin natin EIY. So, EI times 0 is equal to 50 over 3
0 times cube. Kasi nga, di ba, EIY is 0, yung x din natin ay 0. So, minus 25 over 24, 0 to the fourth, plus c sub 1 times 0 plus c sub 2. So, lahat naman sila class ay magiging 0 dito. 0 siya. So, 0 silang apat. So, therefore, pwede mo agad dito class makonclude that the value of c sub 2 ay 0. Of course, meron pa tayong isang arbitrary constant na kailangan malaman, that is C1. So, therefore, gamitin natin class yung boundary condition 2. 'Di ba? So, boundary condition 2, which is itong x equals 8, y equals 0. So, in that case, since y siya, gamitin natin tong EIY. So, magiging EI times 0 equals 50 over 3 times 8 cube. Kasi nga, 'di ba, yung x magiging value of 8. Ito siya. So, minus 25 over 24 times 8 to the fourth plus c sub 1. Of course, yung x is 8 plus c sub 2. So, yun. Hanapin na lang natin class yung c sub 1. Bahala ka kung paano. Pwede nga ito class using shift solve na lang, 'di ba? So, halimbawa dito, alam niyo naman ang EIY, ito automatic magiging 0 yan class kasi nga multiplied by 0. So, pwedeng ang gawin na lang natin shift solve, 0 equals 50 over 3 times 8 cube minus 25 over 24 8 to the fourth, no, plus C1 times 8, of course, plus C2. Di ba nga, yung C2 natin class is 0. Nakalimutan ko palang ilagay. 0 na to. Kasi na-compute pa lang natin dito class, no? So, therefore, compute natin. Ilan ba magiging sagot dito class? So, shift solve. Ang lalabas is negative 533.333 or simply, para maging fraction siya class, that is equal to negative 1,600 over 3. So, lagay natin C1 is equal to negative 1,600 over 3. So, ayan na class yung ating mga values. So, before ako magsimula class na mag-solve, kailangan nyo muna class tandaan yung mga dimensions natin. Kapag EI, y double prime, which is simply, this is a moment, di ba class? Ang unit niyan sa metric, tapos sa imperial or English, ang unit niya dito class ay kilonewton meter, or sa imperial, pound, or pwedeng kip, foot. Okay? So, on the other hand, kapag yung EIY, ang unit niya dito class is of course ilan? Kilonewton meter squared. So, yan class ang unit ng EIY. Sa imperial, that is pound, then feet squared. And lastly, ang EIY, ang unit niyan class ay kilonewton meter cube, or dito pound feet cube. So, bakit ko ba to dinidiscuss, no? Bakit ko ba to dinidiscuss? Kasi class, napaka-importante nito mamaya sa paghahanap natin ng slope at the same time ng deflection. So, dapat alam nyo yung tamang units. Kapag EI double prime, y double prime, kilonewton meter. Kasi nga, di ba, ang EIY double prime is simply the moment. So, kilonewton meter. Pero kapag EIY prime, kapag nag-integrate ka ng unang beses, nadadagdagan din ng exponent yung meter, kaya meter squared. And kapag EIY, nag-integrate ka ng pangalawang beses, madadagdagan din ng exponent yung meter, kaya magiging meter cube. Okay, so I hope yun ay clear. So, after nun, since nahanap pala natin yung C1 and C sub 2, pwede na natin class masabi na yung EI y prime natin, so kopyahin na lang natin yun class, ito 50x squared minus 25 over 6x cubed plus c sub 1, but yung c sub 1 is negative 1,600 over 3. So sige, sulat natin 50x squared, no, minus 25 over 6 x cubed. Ayusin ko lang yung pagkasulat ko. X cube minus 1,600 over 3. Might as well, no, yung EI y natin ay equal sa 50 over 3 x cube minus 25 over 24 x to the fourth minus 1,600 over 3x, no?
So, I am just referring class to the value of C1. Sinubstitute ko lang siya class. Okay, so meron na tayong actual na function for EIY prime and EIY. So, ano ba yung unang tanong? Balikan natin tong problem. What is the slope? And yung pangalawa, what is the deflection at B? Okay, so sige, simulan na natin class yung tanong. Letter A, ang question is slope at B, pero pwede natin siyang i-symbol as Y prime at B. Okay, so ilan ba yon? By the way, kailangan muna natin malaman na yung x is equal to, ano ba yung representation? Di ba nga yung b is 2 meter from the left end class. So, ibig sabihin, yung value ng x natin is 2 meter. So, ang gagawin mo lang dito class, dito ka sa EIY prime. Ang gagawin mo lang is literal na isa-substitute mo lang yung x equals to dito sa na-derive nating function and mahanap mo na class yung slope. So, ganun lang siya kadali. The moment na na-establish yun na yung EIY prime at the same time yung EIY. Okay, so I hope that is clear. So, therefore, gawin natin EIY prime at B is equal to 50 times 2 squared minus 25 over 6 ng 2 cube minus 1,600 over 3. Okay? So, yan ang magiging sagot natin. 52 squared minus 25 over 6 times 2 cube then minus 1,600 over 3. So, ang sagot natin dito class ay negative 1,100 over 3. Okay? So, lagay natin negative 1,100 over 3. But I told you so na kapag EIY prime, dapat nga ang unit niya ay kilonewton meter squared. So, kailangan ko yon ilagay dito. Okay? Pero, yun ay EIY prime pa lang class. Ang kailangan lang talaga natin is yung slope which is y prime b. Eh, ang gagawin mo is simply yung negative 1,100 over 3 kilonewton meter squared. I-divide mo lang class ng EI. Diba? Simpleng arithmetic lang. Siyempre, para mahanap mo yung y prime b, i-divide mo lang siya ng EI or the flexural rigidity. So, ang magiging sagot ay negative 1,100 over 3 kilonewton per meter squared divided by ano ba yung ating EI? Kanina na-compute na natin yun class as 90,000 kilonewton meter squared. And guess what? 'Di ba? Magiging 90,000 kilonewton meter squared. Tingnan nyo class ang mangyayari sa unit, maka-cancelled out. Kaya lang ngayon, ang pinapractice ko na kayo, pinapakita ko sa inyo yung mga units kasi nga sa katunayan yung iba talaga nakakasolve ng deflection na 10 km dahil nagkakamali sila class ng mga units. So ayan, kung mapapansin nyo, since slope ito, 'di ba usually kapag slope, expected mong wala talaga yan class unit, maka-cancelled out lang yan. Okay? So I hope that is clear. No? Pinakita ko sa inyo the unit, maka-cancelled out sila. So, therefore, unitless siya. And negative 1,100 over 3 divided by 90,000. So, ang sagot natin dito, class, ay equal sa, i-decimal natin to, negative 0.00407. So, sulat natin, negative 0.00407. Supposed to be class, dapat wala na tong units. Kaya lang kapag slope usually sa sa ating sa ating analysis sa deflection, ang unit ng slope ay naka-radian. So kasi nga rotation 'yun, di ba? Kaya ginagamitan na lang to as radian. So ito na class yung sagot natin. So ulitin ko, since kung mapapansin nyo dito sa drawing natin wala na kasi for the sign convention. Sa previous video, umiikot yung beam. So, therefore, rotation is expressed in radian. Okay? So, ayan siya. So, express ko lang, halimbawa, ito yung beam. Tapos, nag-deflect siya. So, yung slope, nandito siya. Ito yung rotation. Kaya, I hope, nagagets nyo. So, next tayo, kung gusto niyo itong gawing degrees class, gamitin niyo na lang yung conversion factor class na 180 over pi. Ganun lang yun para mahanap mo yung degrees. Okay? So, bahala na kayo nun mag-express mamaya. So, letter B, ang next na question class is yung deflection daw sa B, which is equivalent lang naman yun sa YB. Diba? Kasi kung babalikan mo yung tanong, what is the deflection at B? Ayan.
And of course, gagamitin pa rin natin class yung same value ng x. Ang x natin is equal to 2 meters pa rin. So, balikan natin, EI, YB na lang. So, ano ba yung EI, YB? So, literal lang class na substitute, 50 over 3, x cube. However, yung x nga natin is 2. So, 50 over 3, 2 cube, minus 25 over 24 ng 2 to the 4th minus 1,600 over 3 ng 2. Kasi 'di ba, kung titingnan niyo yung original, ito siya, kailangan mong i-substitute yung value ng x, okay? So therefore, computein natin siya 50 over 3 50 over 3 2 cube minus 25 over 24 2 to the 4th class minus 1,600 over 3 times 2. So, ang sagot natin ay negative 950. So, tama ba? Yes, negative 950 siya. So, lagay natin negative 950 and take note kapag EIY na, ang unit niya na dapat ay kilonewton meter cube. So, I hope no, ito yung magsisilbing gabay nyo para sa mga units. So, this must be negative 950 kilonewton meter cube. Pero ang kailangan natin ay deflection class, di ba? So therefore, ang magiging YB nyo is equal to negative 950 kilonewton meter cube. I-divide mo lang to ng EI, di ba? So that will be equal to, nilalagay ko pa sa ngayon class yung mga units kasi nga importante yon, divided by 90,000, di ba? Kilonewton meter squared. So, kung mapapansin nyo, makakancel si kilonewton. May meter cube tayo sa taas, may meter squared tayo sa baba. So, anong ine-expect nyong sagot? Diba meter? And of course, dapat ganyan talaga ang maging unit class ng deflection nyo. Diba? And negative siya, it means kasi bumaba siya. So, ano yung magiging sagot? That is, negative 0.01056. So, lagay natin negative 0.01056. Of course, ang matitirang unit based dito class sa ating dimension ay meter. So, gamitan mo na lang to ng conversion factor, 1000 mm to 1 meter. So, therefore, ang mangyayari that is negative 10.56 mm. So, ito class yung deflection natin sa B. So, I hope no that is clear. So, usually naman talaga, millimeters yan. Kasi nga dapat hindi sobrang lakas ng deflection nyo dahil kung malakas yan, delikado ang structure nyo class. Okay, so I hope that is clear na. So, next tayo for letter C class. Ang next na question doon is what? Ang next question is, kailangan daw natin malaman yung slope sa A. So, slope at A or YA nga, 'di ba? Y prime A. And of course, ang gagamitin natin dito class na value ng x ay 0. 'Di ba? Kasi nga what is the slope at the left support pala. So that is point A nga. And therefore, gamitin lang natin 'to as EI y prime A. So simply 50 times 0 squared minus 25 over 6 0 cube minus 1,600 over 3. Tama ba yung equation class? Check mo nga. Yes, tama siya. So, therefore, pag kinompute mo to, magiging negative 1,600 over 3. You take note the unit, it must be kilonewton meter squared kasi slope pa siya. And yun na nga, ang y prime A natin is equal to negative 1,600 over 3. Hindi ko na ilalagay class yung unit kasi ganon din naman ang mangyayari. Negative 1,600 over 3. Take note the value of EI as 90,000 sa previous discussion, di ba? So, negative 1,600 over 3. Divide mo lang ng 90,000. So, ang sagot natin ay negative 0.00593. Radian to, di ba? So, dapat naka-radian siya. So, ganun lang yung paghahanap ng slope, di ba? Iseset mo lang yung value ng x. So, ano ba yung next question? For letter D class, that is the slope at the right support. So, therefore, computein natin siya class, letter D. So, theta C or y prime C, which is unknown.
So, base nga dito sa beam natin class, iseset natin siya as 8 meters, di ba? So, therefore, lagay natin na yung x natin ay 8 meters. So, substitute nyo yung EI, y prime at c. So, that is 50 times 8 squared minus 25 over 6 ng 8 cube minus 1,600 over 3. So, ilan bang magiging sagot? 58 squared minus 25 over 6, 8 cube, tama ba? Minus 1,600 over 3. So, ang sagot natin is positive 1,600 over 3. So, therefore, ang magiging y prime c natin ay positive na siya ngayon. So, 1,600 over 3 divided by EI. So, 1,600 over 3 divided by 90,000. Okay? So, sige. Ang sagot natin, still, iano natin siya, 0.00593. So, which is, this is expected class kasi explain ko ngayon kung bakit ganyan yung sagot sa CND. So, kung ito yung beam natin, so, simply supported siya. So, di ba nga, magde-deflect siya dito. So, sabihin na natin yan yung deflection. Or wait lang. Okay, so yan yung deflection class. Tapos, lagay natin yung slope dito. So, ito yung ating mga slope or tangent. So, di ba kung mapapansin nyo, dito sa kaliwa class, it rotates counterclockwise, ay clockwise. So, di ba automatic, ito yung slope at A. At the same time, ito yung slope at C. Due to the symmetric type of loading of the beam, symmetrical kasi class itong beam natin di ba in the first place. So, expect mo na parehas class yung values niya, mapakaliwa or mapakanan. And that is a property class of beam with symmetric loading. Of course, kasi nga, 'di ba, yung loading natin dito is ilan nga 'yon? 25 kilonewton meter. So symmetrical siya. So parehas dapat 'yun except for sign. Negative lang dito sa A and positive lang dito sa right support. So 'yun, which is nag-reflect. Negative siya class doon kay A, positive siya dito sa C. Okay, so sige, next tayo. Ano ba yung next question class? The next question is what is the maximum deflection of the beam? So, ito yung isa sa pinaka-importanteng tanong dito kasi nga, ang tinatanong class is the maximum deflection or Y max. So, paano natin class nahahanap yung Y max? Balikan natin yung rule number 7. For simply supported beam, the maximum deflection is located at the point where the slope is 0. So, sa madaling sabi class, no, Y max, no, if ang y prime natin ay 0. Parang sa shear and moment lang class, di ba? Ang point of 0 shear is the point of maximum moment. So, ganun din dito. The point of maximum deflection is the point of 0 slope. So, wait lang, inom ako. So, ganun class ang gagamitin natin. So, therefore, ang gagawin mo lang, yung slope function na derive natin class is i-equate mo lang sa 0, tapos hahanapin mo lang class yung value ng x. And pag nahanap nyo na yung value ng x dito, isa-substitute nyo lang sa EIY para mahanap nyo yung maximum deflection. Okay? So I hope that is clear. And therefore, lagay natin yon as EI 0. Again, EI0 to dahil automatic yung slope nga natin gagawin nating 0 ngayon. So, this will be equal to 50x squared, diba? Minus 25 over 6 x cube minus 1,600 over 3. And since EI times 0, automatic 0 din lang naman to. So, therefore, ang x natin ay equal sa, bahala na si pareng shift solve dito, diba? Dali lang nito. So, ang sagot natin ay, wait, parang may mali akong na-type Check ko lang Tama naman.
Shift solve ulit natin Ayan, 4. Okay, so 4 talaga siya, class. Nagkamali lang siguro ko nang na-type kanina. So therefore, ilagay natin na x equals 4 meter. Actually, bigyan ko kayo ng hint. Ina-expect ko na class na x equals 4 meter. Bakit? Kasi nga, property ulit yun, class, ng mga symmetric na structure. So take note, di ba, 8 meters to. Asymmetrical yung loading. So bukod sa numerically, yung slope ay parehas, ina-expect ko, class, na yung deflection at maximum ay nasa midspan. So therefore, tig 4 meters. So tig 4 meters. So nasa midspan ang maximum deflection niya. Pero for the proof, mathematically, kailangan ko lang, class, na patunayan. And even sa mga susunod na process, kung hindi symmetrical, class, yung loading nyo, ang rule lang naman para mahanap mo yung y max, hanapin mo muna yung value ng x na magseset ng y prime equals 0. So yun, ang x nga natin dito ay 4 meters. So therefore, punta na tayo sa EIY max. So EIY max. And that will be equal to 50 over 3. Diba? The values or 50 over 3 x cube. So lagay natin yon, 4 cube minus 25 over 24, 4 to the 4th yon, minus 1,600 over 3 times 4. So, yun. Check nyo nga siya. Ito siya. Sinubstitute ko lang, class, yung 4 dyan. So, therefore, ang magiging sagot natin dito ay equal sa 50 over 3 4 cube minus 25 over 24 4 to the 4th minus 1,600 over 3 times 4. Ang sagot natin ay negative 4,000 over 3. Remind ko lang kayo that the unit of this one ay kilonewton meter cube. Okay, so since meron na tayong nahanap, class, na sagot niya, ang next step na lang is i-divide mo na lang siya, class, ng EI, di ba? So yun na rin lang naman ang gagawin nyo. So therefore, y max natin ay equal sa negative 4,000 over 3 kilonewton meter cube divided by EI. And that will be equal to negative 4,000 over 3. Nilalagay ko pa yung unit para hindi nakakalito. Divided by 90,000 kilonewton meter squared. So, ina-expect nyong naka-meter ang sagot dyan, di ba? So, ans divided by 90,000. Ang lalabas ay negative 0.01481. Lagay natin 0.01481 meter. So, multiply mo na lang yan, class, ng 1,000 dahil common sense naman para maging millimeter, negative 14.81 mm. So, highlight ko lang siya, class. Ito na yung sagot natin for the maximum deflection. Yung pang-anim na tanong lang naman, yung F, determine the location of the maximum deflection from the left support, which is, as I said, at x equals 4 meters. So, usually, nandito nga siya sa midspan. So, ano lang yun? Common sense na rin lang naman. Letter F, no? The maximum deformation is at 4 meters from left support. Okay? So, ayan na. Na-solve na natin, class, yung 6 na problems using the double integration method. So, let's make a summary of the analysis para naman magkaroon ng closure dito. So, to summarize this one, ano ba yung unang tanong? Yung first question is the slope at B. Diba? Slope at B, or simply, y prime at B, class, is simply equal nga siya sa ilan? 0.0047. 407 radian. Pero negative siya. Next tayo, yung deflection at B, which is parehas lang nga siya ng y at B, that is equal to negative 10.55 mm. So, ibig sabihin, di ba, ng negative, bumaba siya. So, ito siya, no? 10.56, I'm sorry. So, lagay natin as 10.56. So, next tayo, yung pangatlong tanong, letter C, the slope at A. So, that is slope at A or y prime at A
Ang sagot natin doon, class, ay negative 0.00583 radian. So, ulitin ko nga, kung gusto nyo siyang maging degrees, kayo na lang bahalang mag-convert nito. Pang-apat is the slope at B, or simply, the y prime at B is positive 0.00583 radian. Diba? So, yun lang naman yung sagot natin. The fifth question is the maximum deflection, or simply y max. Nilalagay ko parehas na symbol kasi parehas naman yan tama, negative 14.81 mm. Sobrang exaggerated nung negative ko, no? 14.81 mm. And yung pang-anim is the location of the maximum 4 meters from the left support. So, ito na yung ating summary class, and I hope nga may naintindihan kayo dito sa discussion natin regarding sa first example ng double integration method. So, if you want nga to see the solutions for another example, please watch the remaining videos of this playlist. So, yun lang class, i-end ko na itong lecture video na to. So, bye-bye!